Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. God is good. Hari Jumat kemarin saya dengan anak-anak youth punya waktu yang sangat luar biasa di sini, sangat berharga buat saya. Last Friday I spent a lot of quality time with the youth in this place. Kenapa saya bilang quality time? Karena diskusi kita buat saya sangat berbobot. Because why did I say it was a quality time? Because we had a great discussion. Mendengarkan critical thinking dari generasi muda. And I was here and I heard all their critical thinking. Biasanya kita, saudaraku, kalau budaya timur, kalau kita dengar sesuatu, udah terima aja gitu. Tapi mereka di sini, anak-anak ini grow up dengan critical thinking yang luar biasa. For us, when we grew up in the eastern part of the world, whenever we hear something, we just swallow it right away. We receive it without even thinking about it. But these kids, they were brought up to have this critical thinking. Contohnya begini, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu kita kenal dulu waktu kita belajar di sekolah. For example, 2 plus 2 equals 4. We know that the answer. Critical thinkingnya adalah begini sebenarnya. Kenapa 2 tambah 2 4? Kenapa bukan 5? Kenapa bukan 3? Kenapa The bukan... critical thinking was like this. Why is it 4? Why is it not 5? Can I borrow 2 of you? Stay here, young girls. Can you stay just for a couple more minutes? I know you're rushing somewhere. Can you hear? Just sit down here. At the front? Yeah, right here. 2 anak ini, nggak kebetulan mereka duduk di belakang saya barusan. These 2 young girls, it was Okay, not a di situ coincidence nggak that they were sitting behind me. 2 anak ini salah satu yang punya critical thinking yang saya salut. And I applauded their critical thinking. Salah satu pertanyaan mereka begini. One of the question was, Waktu saya tanya kepada mereka, when I asked them, saya berdirikan anak saya yang nomor 2 Abednego di kanan saya dan anak saya nomor 1 Israel Sipayung di kiri saya. I put both of my 2 sons, Israel in my left and Abednego on my right. Nah, saya tanya mereka, tolong bantu saya untuk memilih yang mana saya harus sacrifice, yang kiri apa yang kanan. And I asked the rest of the group, I asked them, help me choose which one should I sacrifice. Okay, now I need your help, church. Which one? Kalau saudara yang saya tanya sekarang. Now Which let me one? ask you, church, which The one? oldest one or the younger one? Yang muda atau yang paling, yang muda atau yang tua? Nggak ada saudara, nggak ada jawaban, nggak ada komen. No answers, no comment. Nah, semuanya kemarin hari Jumat itu ada komen bilang begini, Israel aja, Israel dosanya lebih banyak. And the kid says that sacrifice Israel because Israel committed more sins than Abednego. Ada yang bilang Abed aja, jadi kayaknya dua bilang Abed, 2 bilang AL, jadi agak seru kemarin. Sisanya mereka bilang kami nggak bisa pilih buat kamu. And some of them said Abednego, so it was split into 2 groups. And the rest they said, we cannot choose for you. Tapi anak muda ini namanya Catherine, dia tanya saya, And this young girl, Catherine, she asked me, kok aneh sih katanya ada orang mau korbanin anaknya. why would someone would sacrifice his Coba, own itu son? namanya apa? Critical thinking. That was called critical thinking. Dan saya bilang, that's the point. That's the point. Itu poinnya, I said that. Yesus, Yohanes 3:16 bilang apa? Karena John begitu 3:16 besar says what? kasih Allah akan dunia ini. For God so loved Sehingga the ia world mengaruniakan anak yang that tunggal. He gave His only begotten Son. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak that binasa, whoever melainkan believe beroleh in hidup yang Him kekal. shall not perish but have eternal life. Saya bilang itu anak yang tunggal. That's His own Son. Josephine bilang, but you still have Adinda. Joseph said, tapi kau masih punya Adinda. You can sacrifice both of them, you still have Adinda. Kau bisa korbanin yang 2 ini karena kau masih punya Adinda 1 lagi. Dan saya bilang begini, And I said this, saya bilang saya akan kasih tahu kalian pilihan saya apa. I will tell you what my choice was. Saya katakan, I will sacrifice myself. Dan saya akan korbankan diri saya. Supaya 2 anak saya hidup. So that these 2 sons may live. Now you may go, thank you. Tepuk tangan buat anak-anak yang cemerlang, saudara. Saya kenapa tertantang dengan orang-orang yang muda yang punya critical thinking. Bukan saya kepintaran, saudaraku. Saya juga bilang sama mereka kemarin hari Jumat, if I can answer your question, I will answer. If I cannot, I simply say I cannot answer your question. I was challenged by the way they think. I was challenged by this young people. Dan saya bilang kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian, saya nggak akan jawab. Ada satu lagi pertanyaan dari seorang muda, namanya last name-nya saja saya sebut ya, Eman.
Dia tanya saya, penembak yang kemarin di Lewiston, apakah kita harus ampuni orang seperti itu? And this young guy, his last name is Eman, and he asked, what about the shooter in Lewiston, Maine? Do we have to forgive that guy? Iya betul, udah meninggal ya kemarin ya, ketahuan. Yeah, he Tapi passed. pertanyaannya dia begini, apakah kita perlu mengampuni, apakah kita harus mengampuni orang seperti itu? Atau in general lah, orang-orang model begitu apakah perlu diampuni? So he asked this question, do we have to forgive that guy? Or in general, do we have to release forgiveness for those kind of people? Saya nanya gereja Tuhan sekarang, Let me ask you church right now. apakah kita harus mengampuni orang-orang seperti itu? Do we have to forgive Ada dua him kubu or di sini. that kind of Iya, people? no. Some of you No, say yes. yes. Some of you say no, And even though I you don't know. nod your head. Kita mungkin tidak terlalu terasa gitu ya, artinya gini, kita tidak terlalu terluka karena mungkin tidak ada korban yang ada hubungan dengan kita, bukan keluarga kita, bukan teman kita. Maybe we do not feel anything. Maybe we feel only sympathetic because it did not affect us personally. All those victims, we did not know them personally. Saya bilang sama Hezekiah, Eman, dan teman-temannya, saya bilang begini, I told Hezekiah, Eman, and all the rest of the youth, sesuatu akan menjadi serius dalam hidup kita kalau itu menjadi personal. something will become serious in your life when it was personal. Tuhan Yesus mengenal kita secara pribadi, personal berarti. Jesus Betul nggak? knows us Amen. personally. Amen. Amin. Daud menuliskan dalam Mazmurnya, dikatakan tangan Tuhan yang menenun kita di kandungan ibu kita. Personal itu. King David wrote it in his psalm that it was your hand who knitted me in my mother's womb. That was personal. We are not mass production. Kita bukan diproduksi secara massal. Yang semuanya sama gitu. Everything looks the same. Everybody looks the same. Kalau ada orang QC, dia ada yang salah, dia tendang aja. Itu salah nih. And the quality control will like knock things down when No, it's no, not no. perfect. No. Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu kita. God knitted us in our mother's womb. Anak-anak, hormati ibumu. All the children respect your parents, your mother. Kita orang tua masih ada ibu kita di dunia, hormati. If we still have our mother here living, respect her. Amen. Honor her. Tapi ibu saya galak, Pak. But my mom is mean, galak. Pastor. Galak, Pak Andi aja gak akan kuat sama ibu saya. You will not able to handle my mom. She's so mean. Berapa bulan wanita mengandung? How many? 9. 9 months? How many months that he was? 27 bulan dia mengandung. For Karena 20 3 anak ya. Kayak saya kali 3. 20. For 27 months, 27 bulan she had to dalam carry hidupnya. the Yeah. children in her womb because we had 3 kids. Dari hidupnya yang 30 tahun lebih ini, 27 bulan dia membawa 3 anak dalam kandungan. Out of her 30-something plus years of life, she has to spend 27 months to carry Wow. in her womb. Dia baru ngomong gitu emosi dia. Saudara. Emosi dia. Gara-gara ngana. Gara-gara ngana ini 27 bulan. Gara-gara ngana. Because of you, 27 months. Haleluya. Saudara, berarti apa? Kita ini personal hubungannya. Bukan mass production. Once again, we are not created in a mass production. Dia menenun kita dengan tangannya. He created us. He knitted us in Haleluya, His katakan, womb with His own hands. Iya, kadang-kadang kita nggak appreciate itu. Many times we don't appreciate that. Dia Tuhan. He's God. Makanya nih abortion ini kenapa makin parah? That's why Yang all mereka this lawan itu abortion, bukan undang-undang aborsi, yang mereka lawan Tuhan. they go not against the law of abortion, but they go against God. I'm telling you, this is not about law. Ini This bukan is all tentang about hukum. against the creator of all. Ini tentang melawan pencipta. Because our Bible says God knitted every inch of our life, every organ in our life Karena with Alkitab His own hands. berkata bahwa Tuhan yang menenun setiap kita dengan tangannya sendiri. We have our brother here, a pediatrician. Yeah, saya senang kalau ada beliau. Kita ada pediatrician, saya selalu pick on him. Umur berapa hari itu, umur berapa bulan Pak Dokter? Baru ada kehidupan di dalam janin ibu itu kalau lagi hamil. So let me ask you, umur berapa bulan? Ya, hari atau bulan atau minggu.
when do baru you start dikatakan to itu ada check that kehidupan. you can tell that there's a life inside of a womb? Oke, dengar ya, ini kata dokter ya, bukan kata Pak Andi. This is what 40 the doctor hari said, not mulai Pastor kedengaran Andy. detak jantung. According to him, starting 40 days, you can hear the heartbeat. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan lagi ngomongin politik-politik yang sedang heboh di sana. No. I'm not standing here to talk about politics Saya out di sini there, bicara apa kata firman Allah. but I'm standing here to speak what the Bible says. Kalau kegerakan di mana-mana untuk untuk meneruskan ini, saudara, sebenarnya dunia, raja-raja dunia sedang berdiri bangkit melawan Allah. No, because all these leaders, all these kings of this world are rising up to go against God. Melawan Tuhan. They go against the Creator. Jangan saudara hanya melihat segala sesuatu dengan perspektif yang sangat kecil. Do not look at everything through your small perspective. Lihat apa kata firman Allah. Look at what the Word of God says. Kalau saya tidak salah tahun 75 atau 76 itu mulai undang-undang aborsi itu dilegalkan di bangsa ini. If I'm not mistaken, around 1975 or 76, that they begin to legalize the abortion law in this country. Nanti saudara bisa cek itu, namanya Google Bible. Karena apa-apa kan di Google. You can check it with your Apa maksudnya? Bible, which is Google. Apa maksudnya itu dilegalize waktu itu? What does it mean it was legalized? Artinya spirit of Herodes itu bangkit lagi di akhir zaman di Amerika. That means the spirit of Herod, King Herod, rose up again. In this Sehingga di time. Dallas, Texas ada sekitar berapa story building itu, saudara, klinik khusus untuk menggugurkan anak. Bukan hanya satu floor, ada saya lupa 7 floor apa berapa floor itu. And Di Dallas, there's Texas. This building in Dallas, Texas, that has so many floors, up to 7 floors, that is operating just to abort all those babies. Kalau saudara pernah pergi makan di restoran Victoria di Boston, how many of you been to Victoria in Boston? If Angkat you tangan saudara. haven't- Pengakuan. If you've been to Victoria restaurant in Boston, berapa banyak yang pasti sudah makan di restoran Victoria? Hanya jarak sekitar 100-200 meter ke kanan saudaraku ada aborsi di situ, klinik aborsi. Kenapa ditempatkan di dekat university? Karena target mereka adalah anak-anak muda yang polos-polos. You know, a couple meters from that restaurant to your right, there's this abortion clinic, and it's located right near the university because their target are all these university kids, girls. Ya, saya mau katakan melawan Tuhan. Let me tell you something, that they are going against God. Sekarang ada banyak yang masuk ke saya pesan-pesan dari rekan-rekan, dia bilang begini, sekarang kita harus hati-hati khotbah karena online bisa dicek. Wah, pokoknya segala macam. People warn me, Pastor, you need to be careful when you preach because online people can see you. Saya bersyukur kalau saya ditangkap karena saya sampaikan kebenaran. Saya bersyukur. Kalau saya ditangkap karena saya nyuri, jangan bersyukur, saudaraku. I'm grateful if they arrested me because I speak the truth. But if they arrested me because I'm stealing, I will not be grateful. This is not a political speech. This is not a political sermon. Ini bukan khotbah politik sekali lagi. Tapi semua yang dunia sedang kerjakan, saudaraku, yang tidak takut Tuhan, semuanya mencoba untuk melawan Tuhan. But all the things that the world is doing, and they're going against God. Haleluya. Hallelujah. Pagi hari ini saya mau bicara tentang destiny. Katakan sama-sama destiny. This morning I want to speak about destiny. Say together, destiny. 1, 2, 3, destiny. Kalau di dalam Webster dikatakan artinya something to which a person or thing is destined or fortune. Kalau di dalam kamus Webster dikatakan sesuatu yang sudah ditentukan, ditakdirkan. The second meaning of destiny is predetermined course of events, often held to be irresistible power or agency. Ada juga arti lain dari kamus itu, dikatakan sesuatu kejadian yang sudah ditentukan dari awal. Terjemahan lain yang dipakai oleh kamus dari Oxford Inggris, ada kata di situ luck, L-U-C-K. And there's this translation that is taken from Oxford Dictionary, and there's this word luck. If you can put like L-U-C-K on the screen, big, kind of big. Luck, L-U-C-K. Benaya, if you can help putting. Berapa banyak saudara pernah dengar term ini? Good luck ya. How many of you have heard this term many times? Berapa banyak yang pernah dengar kata itu? Good luck. Good luck to you. Atau berapa banyak saudara pernah dengar, oh I'm so lucky today.
Atau saudara pernah dengar, Thank saya beruntung sekali, saya lucky sekali. Oh, di hari situ ini." besar sekali. Coba lihat ke belakang, saudara. Itu bagus sekali itu di sana. It Tapi was di sini so kenapa big dia there. jadi kecil ya? Why is it so small up here? Why is it so big up there? Luck. Luck. Ibu Juliana, pendeta guru kami, guru saya dan istri, memberikan satu pengertian yang berbeda tentang luck. Bukan seperti yang dunia ngerti. Our pastor, Pastor Juliana, our teacher, Pastor Juliana, gave us an understanding of this term, of this word. Luck means living under correct knowledge. Singkatannya adalah luck itu, L itu living atau hidup di bawah pengetahuan yang benar. Yeah. L for living, U for under, C for correct, K for knowledge. So living under correct knowledge. Jadi hidup di bawah pengertian yang benar. By the way, speaking of abbreviation, si Benaya punya menarik kemarin tentang nama God, G-O-D. Speaking of abbreviation, that young man over there, Benaiah, had an interesting, what do you call it? The short or abbreviation of G-O-D or God. What was it, Benaya? Apa itu Benaiah? Ngana ingat? Can you shout out loud? Louder. Wait, G stands for God? Oh, great. So great, orderly direction. Wih, keren. Jadi Ini Order korban-korbannya Pastor Paul semua nih, Pastor Joshua Paul. Semua dibikin singkatan-singkatan, saudara. Jadi apa Living itu namanya? under correct knowledge. God, waktu Benaiah menjelaskan itu, God itu artinya petunjuk yang jelas, yang benar. Jadi sekalipun destiny ini mungkin diartikan kayak nasib atau apa, tapi saya mau ajak saudara melihat destiny sebagai living under correct knowledge. Even though maybe you heard of destiny is like something that to be destined for, but I want to bring you to see this word to be living under correct knowledge. Yang kami nanti quote dari depan ini adalah dari The Passion Translation. Filipi pasal 1 ayat 6 bahasa Indonesia. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, waktu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. The English, the Passion Translation for the English one, it says this: I pray with great faith for you because I'm fully convinced that the one who began this gracious work in you will faithfully continue the process of maturing you until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Ya, di dalam New King James bilang apa? And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Saudara, dikatakan bahasa Indonesia dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. He who began a good work in you will continue it until the end, until the unveiling of Jesus Christ. Ada satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh tim worship, ada kata di situ diulang-ulang di bagian akhir. He won't, he won't, he won't. I forgot which song was it. Christ is my firm foundation. Huh? Christ is my firm. Oh, Christ is my firm foundation. Ya, ada kata di sini diulang-ulang. There's this lyric that the worship song He sang won't. over and over, and this word. Dia is, nggak "He pernah won't." gagal, Bapak Ibu. He never fail. He won't Aduh, fail. masih ada yang ragu. Dia tidak pernah gagal. He won't never fail. fails. He won't fail. Kalau ada kemungkinan Tuhan kita gagal, mari kosongkan gereja ini mulai hari ini. If there is a possibility that our God that we worship and serve may fail, let's empty this church right away. Even there is 1% chance that He will fail, let us empty this church Kalaupun and ada stop believing in God. 1% saja Tuhan pasti gagal, mari kita tinggalkan gereja. Because God is never failed. Karena Tuhan tidak pernah gagal. And He remained the same. Kan Dia tetap sama. Dia tidak pernah He gagal. never fails. Boleh teriak sama-sama katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Say together, God never fails. Oh, yang gagal siapa? Who fails? Sering. Many times. Saya duluan angkat tangan. I raise my hand first. Ada yang bilang begini,
melunakkan hati orang yang gagal. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Many times you will hear this encouragement that when you fail, that is a delayed success. Well, this is what happened. When you fail once and you never try, kamu nggak akan pernah kesukses juga. Jadi kalau saudara gagal sekali, kalau saudara tidak pernah mencoba, nggak akan pernah sukses. Ada seorang dari New Jersey namanya Edison yang menemukan bohlam. There's this person, this guy from New Jersey, his name Berapa, was ada yang Edison. ingat berapa kali dia coba bikin gagal terus? Do you remember how many times Berapa? he tried to 900. invent? Ada yang bilang 100. Someone Ini says kayak here lelang ini, 100 100, and then 900. 900 times. Lagi. It's like an auction here. Anybody, young guy, do you remember? What about you, Huh? young people? 1000 menurut 1,000. Ibu. Oke, nanti pulang ya, jangan sekarang. Nanti pulang cek aja. Don't check it now. Bukan but when dua you kali, get back, terus yang ketiga kali, jadi. Enggak. he did not try twice, 3 times, Keep and then all trying, of keep it. But trying. he kept trying and trying. Terus coba. Bu Foni, waktu engkau bikin Brandebon seenak itu langsung jadi apa enggak? Funny when you made that good soup, Brandebon. Tapi kau terus kan? Did you- Terus. Sampai Ibu Foni setiap kali lihat buntut sapi ingat saya. So that every Padahal saya buntut sapi, oxtail. every saya time nggak ada she sees mirip-miripnya sama oxtail, she oxtail. will remember me. Haleluya. Tuhan nggak pernah gagal. God never fails. He won't. He won't. Dia tidak akan Nggak akan gagal. Tidak akan gagal. never fails. Karena itu saya punya ketetapan hati tetap percaya sama Tuhan. Karena dia Therefore, tidak I pernah gagal. made the decision to keep trusting, keep believing, because He never fails. Dia tidak pernah gagal. He never fails. Saudara yang kerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik, saudara tahu kalau ada satu produksi yang tiba-tiba tidak sesuai dengan desainnya, maka ada sesuatu yang salah di dalam proses itu. Betul enggak? If you work in a factory, in the production, if you see something that is not According to the original according to plan. the standard, for example, Di you rumah- know that there's something happened in the process. Di rumah saya banyak tuh produk-produk, atasnya tulisannya rejected, 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 rejected. In my house, we have so many I'm products. just saying, I'm just saying. And it was labeled reject, reject, reject. We have so many of those. Not because it was a bad product. Bukan karena ini produk jelek, saudara. No. Look at this. This must be from one of you, Village Candle. Ini pasti candle atau lilin ini dari salah satu saudara. Ada tulisan, kalau saudara di atasnya ada tutup itu, maka ada besar tulisannya, rejected. Nah itu dia, rejected. If there's a lid and there's this label called reject, that's it. Bukan karena wanginya keliru, tadinya mau dibikin rasa cinnamon, kok ini baunya bau cabe gitu, enggak. Not Tapi because ini- of the wrong scent. It meant to be smell like cinnamon, but it smelled like chili. Mungkin labelnya agak crooked sedikit, enggak lurus. Probably because of the crooked label that is Langsung tilted. apa? QC, And reject. the quality control just put it under reject. Bu Desi suka tuh lilin, Bu Desi Jo. Tapi bersyukur kepada Tuhan. But thanks be to God. Kita nih produk-produknya Tuhan yang belum selesai. We are unfinished products. Jadi jangan cepat-cepat ngejudge kiri kanan. So do not judge your neighbors. Say this with me, I am Saya unfinished ini masih belum selesai. product. I am Saya an unfinished product. masih belum selesai. God is still doing something in me. Tuhan masih mengerjakan perkara yang besar. Oh, dalam hidupku. haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sedang Give bekerja God dalam hidup kita. glory. Oh, haleluya. He is still at work in us. Tapi jangan pakai itu menjadi excuses untuk terus dalam dosa. But don't use that excuse to live in sin. Benaya, Romans 6 please. Roma pasal 6 bilang apa? Romans 6 says what? Dikatakan firman Allah, jika demikian apa hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa sehingga semakin bertambah kasih karunia itu? Firman Allah ayat 2 bilang, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin
live any longer in it. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Saudaraku, banyak hari-hari ini, saudaraku, orang tergantung sekali dengan artificial intelligence. These days, people are so dependent on artificial intelligence. Beberapa minggu sebelum saya ulang tahun, couple weeks before my birthday, yang kemarin ya, bukan kalau yang depan masih jauh, sih tahun depan. The last one, not like the next one, is still so long. Saya pergi ke suatu website, lihat gitar. I went to one website to look at guitars. Sampai hari ini, up until today, setiap kali saya buka website, apa gitu ya, baru buka Microsoft Edge begitu. For example, if I just open my Microsoft Edge, my browser. Mau tanya Bapak Ibu, kira-kira iklan apa yang mau seliweran-seliweran? Let me ask you, what kind of ads that I would see on the Itu yang browser? disebut dengan tadi artificial intelligence. Dia bisa record, dia bisa baca pola hidup kita. That's what artificial intelligence do. It can record our mind. It can record our browsing history. Our behavior gitu. Our behavior. Dan itu senang sekali, saudaraku, dunia marketing senang itu ketemu orang-orang yang begitu tuh, dijejelin terus. And all these people in marketing would love to see this, and they will keep, stuffing us with this. Sampai Randy kasih pesan, lagi cari gitar ya Kak? Gitu. Until Randy one day asked me, "Are you looking for a guitar, sir?" Orang kalau mau beli kan beda sama lihat di etalase beda kan? Beda kan? Cuman lewat. Mau beli Pak? Enggak, mau lihat aja. Lewat. I was just browsing through and someone asked me. Dia bisa baca behavior kita, pola pikir kita. Bisa baca. This kind of people can read the behavior of our thinking. Nah, saya punya seorang teman kerja di Microsoft. And I have a teman friend, SMA saya. My high school friend works in Microsoft. Dia cerita bagaimana artificial intelligence ini bekerja. And he shared with me how artificial intelligence works. Dia bilang itu sangat rumit, saudaraku, seperti benang yang tersambung ke sana, ini ke sini. Wah, kompleks. It's so complex, it's so complicated. Kayak nerve di otak. It's like our nerve in our brain. Saudara punya otak? Do you have a brain? Makanya jangan bilang kira-kira lu nggak ada otak tuh. Ada dia, cuman kadang-kadang nggak dipakai aja. Therefore, don't say to your neighbor, you don't have a brain, or use your brain. Kalau orang bilang sini, kalau hal-hal yang mudah, this is just a no-brainer katanya gitu. Makanya sering kali kita ketemu yang no-brainer, akhirnya nggak dipakai otaknya sama sekali. Whenever we see someone with, this is a no-brainer, you keep saying that words, it will happen. Anak-anak muda, generasi muda, bahkan orang tua juga mencari apa-apa jawabannya ke internet. All these young people or even older people, whenever they try to find out about something, they would run to internet. Alkitab tidak lagi menjadi solusi atau Alkitab tidak lagi menjadi sumber untuk menjawab pertanyaan kita. Kita cari cepat-cepat di internet. No longer we run to the Word of God, no longer we run to the Bible to seek the truth, to seek the answer, but yet we depended on internet. Bahkan ada satu komedian di Indonesia, dia bilang supaya lebih cepat, engkau ketik dulu di yahoo.com, ketik Google, nanti Google akan dibantu sama Yahoo nyari ya lebih cepat katanya. And even this person says that you can just let Some of you don't get Yahoo it. and Google works hand in hand and just try to find you your answer. Lord. You don't get it ya? Ya, apa sih maksudnya itu nggak ngerti saya Pak. But anyway, this is too funny for me now. Kita bergantung banyak kepada artificial intelligence yang adalah juga kreasi manusia juga yang otaknya terbatas. We depended so much on artificial intelligence that were created by man. Tapi apa kata firman Tuhan? Yang balik ke firman Tuhan, Now Roma go back to the 8:28. word of God in Romans 8 verse 28. Tuhan bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
In the Passion Translation says, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good, for we are His lovers who have been called to fulfill His designed purpose. Dikatakan di sini bahasa Indonesia apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan itu dalam bahasa asli Aramaiknya bicara tentang harmonis. Jadi Tuhan sedang membuat ciptaannya secara harmonis, dia create secara harmonis. Dia bekerja dalam segala sesuatu secara harmonis. Kita aja nggak bisa melihat itu secara harmonis. Tapi di mata Tuhan, dia sedang melihat itu sedang dikerjakan secara harmonis. God is working together for good. In other translation, in the Aramaic translation, the good translated as harmony. So God works things together harmoniously. Amin. Kenapa saya harus berkata begini dalam Roma 8:28? Karena waktu kita sedang katakan kita sedang berdoa untuk satu perkara topik A, Tuhan sementara bekerja lewat orang-orang di sekitar kita, dia juga berdoa, Tuhan bisa bekerja lewat itu dan berdoa untuk kita tentang hal lain. Kita nggak ngerti, Tuhan sedang bekerja secara harmonis di sana, di alam roh, dia akan segera menjawab doa kita. Kita nggak ngerti. Why do I have to share this? Maybe we are praying for one thing, and without us knowing, without us realizing, God is working behind the scene to create something, to bring it to pass. Berapa banyak saudara mau rencana Tuhan boleh digenapi dan dikomplitkan dalam hidup saudara? Boleh How angkat many tangan of saudara? you wants for God to fulfill His plan in your life? Di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 firman Allah berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. In the book of Proverbs 16 verse 9, Passion Translation says this, within your heart you can make plans for your future, but the Lord chooses the steps you take to get there. Hati manusia apa? Memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. You can think within your heart, you can make plans, but the Lord chooses the steps. Saudara bisa amin kan sampai di sini? Can you say amen to this? Bukankah kita sering gitu pikirin kita bagaimana, tapi nanti Tuhan yang tentukan arah langkah saudara. We spend too much time thinking of how our life is going to be, but it is the Lord that will direct your steps. Saudara yang setuju dengan firman ini coba katakan amin. If you agree with this, Sebab say apa? amen. Kita sering kali pikir-pikir jalan-jalan kita, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Because many times we spend so much time, waste so much time thinking of what should we do. Haleluya. Instead of letting the Lord direct our step. Kita punya engineer di sini namanya Brother Mark. We have an engineer here. His name is Brother Mark. Saya kemarin interview dia. I interviewed him a couple days ago. Saya bilang kamu ini orangnya perfeksionis banget ya. And I said to him, you are such a perfectionist. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kamu harus jadi berhasil. If you do something, you have to make sure that it will happen. Dan dia bilang iya. And he said, yes. Saya bilang sama dia, kita harus hati-hati dengan karakter seperti itu. And I said to him, we have to be careful. Karena kita kadang-kadang tanpa sadar kita andalkan kekuatan kita. Because without us realizing, we may depend on it. We may depend on our own knowledge. Tapi strength. bersyukur kepada Tuhan kalau Mark selalu minta tuntunan Tuhan tentunya. And I'm grateful that he's the kind of guy who always asks for direction from the Lord. Amen, Mark. Amen, Mark? You pray before or you pray after you're stuck with your Kau doa problem? dulu sebelumnya atau sesudah? So Saya selalu doa tiap pagi dan Tuhan selalu. Tapi mungkin saya nggak tidur semalaman mikirin Sebab persoalan anak-anak itu. Tuhan ada dua tipenya. Because we have two types of children of Dia God. berdoa sebelum mulai. Whether the one who pray before, Yang kedua He dia started- mulai berdoa setelah udah nggak bisa ngapa-ngapain. or the one who pray after he got stuck. Gak usah angkat tangan juga tipe saudara. So don't raise your hand. Which type are you? Kita berharap semua kita sebelum melakukan kita doa. Setelah juga mentok kita doa. I pray that we all will begin it with a prayer. Kalau nggak dijawab Tuhan kita ngam. But when God does not answer, we will Bukan ngambek, kita ngaminin semua apa yang Tuhan kerjakan gitu loh. we Kena will dia. say amen. Luisa kena hari ini, 1-0. Pasal 139 Mazmur bilang, aku bersyukur kepadamu. Tadi kita udah singgung, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Psalm 139
verse 14, Passion Translation says, I thank you, God, for making me so mysteriously complex. Everything you do is marvelously breathtaking. It simply amazes me to think about it, how thoroughly you know me, Lord. Amin. Amen. Dikatakan di situ saudaraku dalam bahasa The Passion Translation dikatakan marvelously breathtaking. Kemarin saya dengan istri dan kedua anak pergi ke Laconia. Yesterday, me and my 2 children, we went to Laconia. To be clear, kami bukan pergi untuk merayakan Halloween ya. To be clear. Supaya jelas kita nggak ke sana untuk to celebrate Halloween. Awalnya saya mau ketemu satu anak muda jemaat kita Ray di sana karena dia bikin pumpkin untuk pumpkin contest, pumpkin pie contest. To be honest, I wanted to go there to see Ray because he made pumpkin pie for a contest, pumpkin pie eating contest. Ganti contest. Jadi sampai di sana ternyata sudah bubar. So when we got there, it's already over. The contest is already over. Ibunya juga ada di sana, Osi juga ada di sana. The mother was Ibunya also juga there. telat, saya juga telat. We both got there late. But singkat cerita setelah pulang, saudaraku arah pulang ke Dover, kami melewati itu satu pemandangan yang wah. But on our way back to Dover, Breathtaking. we saw this such a breathtaking view. Kita di mobil kayak orang-orang norak berempat. Wow. We all collectively said, "Whoa!" in the car. Tahu breathtaking? You know what breathtaking means? Gitu, itu Take breathtaking. your breath away. Pak Hendrik, sini Pak Hendrik. Sini bentar. Hendrik, come over here. This is for you. Itu bukan breathtaking. Dia cuma gini. Hah? Itu bukan breathtaking, itu biasa aja. Tapi hah? Gitu dong. When Agak I gitu. said, "This is for you," Itu breathtaking. Enggak, ini cuma contoh doang, enggak pura-pura gitu. Thank you Pak. this is just an example. Dia reaksinya cuma gini. Hah? His reaction was Itu just, bukan "What? breathtaking. That was not Tapi kalau- breathtaking that I was talking about." Kayak dia waktu tahun berapa ya? 99 apa 2000 ya? Waktu saya bilang, "Would you be mine?" Itu breathtaking. Dia sampai gini. Muntah. Itu breathtaking. When I asked her to be mine, it was not a breathtaking. It was Kenapa dia sampai mau muntah? Nggak bisa napas dia. she could not breathe. Aduh, saya kasihan sama Pak Aral kemarin di Colorado. Kasihan Pak Aral. Aduh, Tuhan Yesus. Hampir nggak bisa napas dia. Ketinggian berapa by the way itu? I feel bad for 11.000. those who went to Colorado. 11.700 feet di atas permukaan Because air. the altitude Iya, Alex was- ya, Cirana, ingat gak? Cirana lagi mandi, kenapa ini sempoyongan katanya. Everyone who went there got busy. Randy nggak bisa napas. Ekin He bilang got gini, sick doa, because of the kalau ada altitude." dosa, bertobat, pengakuan. And Randy and Itu namanya everyone, breathtaking, udah gasping for air. they were gasping for air because of the altitude. Gimana Ren rasanya Ren? Ayo ngaku Ren. How did it feel, Randy, Gimana rasanya mau mati waktu itu? at that time? Mau lagi nggak Colorado? Do you still want to go? Do you want to go back? Gak mau lagi dia. Tapi breathtaking view nggak? But was the view breathtaking? Yeah. But those altitude almost taking your breath, right? Taking your breath Tapi away. ketinggian itu hampir mengambil napasmu. Terjemahan 139:14 ini dari Amsal dikatakan saudaraku, marvelously, everything you do is marvelously breathtaking. Pak dokter, itu 40 hari jantung mulai. Terus nanti organ-organ lain itu umur berapa? Habis itu apa yang berikut biasanya? Telinga dulu. Weh. I asked him after 40 days, Hey. how soon will the organ begins to appear? And he said that it's all different, but the ear will, Kira-kira Tuhan mau appear ngomong first. sesuatu nggak ya kira-kira ya? Kalau dia habis jantung kehidupan, kemudian kuping dulu didesain. After the heartbeat, and then he said the ear came first. Do you think God is trying to say something? Tuhan desain itu bukan nanti kita jadi orang tua gini dikit-dikit, oh ini yang didesain Tuhan ya. Kamu belum mandi jam segini. It is Bukan, not for bukan itu us tujuannya. parents to use it to say, oh, this is what God decided first. You need to use it. Marvelously breathtaking. Setelah itu apa Pak ya? Saya bukan lagi ujian dokter loh, cuma nanya dong. Nggak apa-apa kalau lupa, kan manusia juga sama, biasa. What's next? Mata, hidung, bagian atas. Eyes, the nose. Wow. Wow.
Ajaib Tuhan. Amazing. Ajaib Tuhan. Isn't that God amazing? Ajaib Tuhan. Isn't God Jadi kalau amazing? saudara lihat, saudaraku, banyak orang masih antara pro-aborsi, anti-aborsi. Alkitab saja lihat. Bahwa Tuhan menenun kita dengan tangannya. If you still think that, oh, I'm a pro-abortion or I'm against abortion, I want you to go back to the Word of God. Once again, He created us and knitted us in our mother's womb. Amin. Coba pejamkan matamu sebentar. I want everyone to close your eyes. Imajinasikan engkau ada dalam rahim ibumu. Just imagine yourself in your mother's womb. Tentunya enggak sebesar ini engkau ada di rahim Of ibumu. course, you are not this big. Kau masih kecil, You are still so small. enggak lihat apa-apa. You cannot see anything yet. Kau enggak bisa tambahkan apapun ke dalam dirimu. You cannot even add something or things into your life. Hidupmu benar tergantung kepada apa yang dikonsumsi ibumu. Your Nutrisi-nutrisi yang ada dalam ibumu. In the nutrition, your life is so dependent on what your mother consumed, dependent on the nutrition that she consumed. Wow. 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 Ajaib. Amazing. Ajaib. 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 Kita masih bayi itu dalam kandungan, kita dikelilingi dengan air ketuban. When we were still in our mother's womb, we were surrounded by this Water, the like water. surrounding by water. Tapi kita hidup kayak ikan gitu. Just like fish, but we're still alive. Kita bukan ikan, tapi seperti We ikan. are not fish, but we live like surrounded by water. Just Tuhan like ajaib. God is amazing. Tuhan ajaib. God is amazing. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Buka mata saudara Now sebentar. you may open your eyes. Bukankah kandungan ibu itu tempat temporarinya kita? That was our temporary place. Air itu adalah, saudaraku, temporary situation bagi kita, temporary surrounding The bagi kita. water that surrounds us in our mother's womb. That Karena- was just a temporary thing. Karena kita didesain oleh Tuhan, sebegitu kita lahir keluar, kita tidak tinggal di air, tapi kita Because- tinggal dalam seperti ini di dunia. God designed us not to be surrounded, not to live inside or surrounded by water. Kalau sepertinya saudara sedang menghadapi engkau seperti di dalam kandungan, lagi sepertinya nggak ada jawaban, nggak jelas kemana-mana, Tuhan sementara sedang bekerja secara Maybe you misteris. feel dalam hidupmu. like you're trapped inside, just like that baby in the mother's womb. You feel like you cannot see anything, you cannot hear anything. You're stuck. It's just your temporary situation. Ini hanya sementara. It's just your temporary Ini situation. hanya sementara. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, Last one. Efesus pasal yang kelima, Ephesians 5, ayat 17. verse 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. And don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Jangan kamu bodoh, Don't tetapi live apa? foolishly. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. But then you will have discernment to fully understand God's will. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yaitu lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kita How bisa can mengerti we kehendaknya. understand the will of God? Through a relationship with the Lord. Contoh, saya kasih For contoh. example, I'm giving you the example. Saya ini nggak pengen pergi kemarin ke I did itu not- tuh, ke Lakonia. I did not want to go to Laconia, Tapi saya mengerti konsep ini. but I understand this concept. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia adalah hidup yang bahagia. Tanpa dia tahu, saya nggak kelihatan terpaksa. I enjoy. And she did not know, and I did not feel like I was there because she forced me to. I kind of enjoy it. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Try to understand so that you may understand the will of God. Saya bisa ngerti kehendak dia karena bulan depan kita celebrate 20 tahun pernikahan. I can understand
what she wants because next month we will celebrate our 20th anniversary. Wow. Sekarang apa hubungannya dengan Tuhan ini? Ngomong-ngomong di depan apa urusannya? What does it has anything to do with God? Orang banyak pengen gini, pengen punya knowledge of God but don't want have relationship with God. Karena banyak orang mau memiliki pengetahuan tentang Tuhan tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Well, you want knowledge of God? Amen. Saudara mau kan punya pengetahuan akan Tuhan? Mau dong. But some people choose to have the knowledge of God but don't want to have this relationship with God. Karena orang banyak yang hanya mau memiliki pengetahuan tentang Tuhan tanpa mau membangun hubungan dengan Endapnya Tuhan. kita jadi orang Kristen kayak Farisi gitu, tahu ayat, ngejudge orang. Dia tuh gini. We Kita end up pakai like semua. Pharisees. Apa yang kita tahu untuk nunjuk orang terus. We use the book, we use the law to judge, to point at someone's fault. Alkitab bilang gini loh. This is gitu what the terus. Bible says, and then point fingers. But when we have relationship with God, Tapi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, we have this knowledge of lalu God. kita akan memiliki pengetahuan tentang Dia. Wah, sampai sini saudara kayaknya, aduh apalagi ini. Apa maneh iki? Apa gak ngerti aku. Saudara mau knowledge, saudara mau punya pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan, kita gak bisa dapat apa-apa kecuali di dalam hubungan kita dengan Tuhan. What I'm trying to say is, if we want to have the knowledge of God, we cannot attain it Tapi sampai without kapan building Pak saya relationship. bisa mengerti isi hati Tuhan supaya saya bisa mengenal Dia dengan benar? Sampai kapan? Berapa lama? Terus karena ini nggak selesai. Maybe you're asking, for how long, Pastor? How long should I keep going until I get to know Him? You have to keep maintaining, keep building that relationship. Kita waktu itu kontrak apa waktu itu 20 tahun yang lalu? Was it a contract 20 years ago between us? Coba ingat kontrak apa? Try to remember. Was it a contract? Kayak 25 tahun selesai atau gimana waktu itu rencananya? Are we finished by the 25th year? Saya sampai hari ini masih bikin salah sama beliau. Walaupun saya ada relationship, masih nggak ngerti, masih nggak dong. Because even though up until today I still make mistakes, I still don't get her. Kalau lagi punggung-punggungan, tahu punggung-punggungan? Tahu maksudnya? Kalau di tempat tidur tapi punggungnya satu ke utara, satu ke selatan, tahu maksudnya? Tahu ya? Oh, Pak Hari tahu sekali Pak Hari. Bung. When our backs are against one another. Itu dalam artinya. That means deep. Dalam. Deep. Mungkin sedang berdoa hai utara, yang satu istri hai selatan. Maybe dalam one is artinya. praying to the north, one is praying to the south. Misteri ini. This is a mystery. Dan Tuhan bilang apa? Hubungan kita Kristus dengan jemaat itu juga misteri. And God said in His Word, the relationship between Christ and the church is also a mystery. Wow Tuhan, ternyata Tuhan tuh maunya kayak gini. Aduh, salah kemarin saya Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Sorry Tuhan, salah saya. Sorry, saya pengen kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Oh God, forgive me if I did not know this is what you wanted. Saya tahu banget dia tuh gak suka sarden kaleng. Saya tahu banget itu. Tapi setiap kali saya buat, saya pengen nikmati, saya taruh di meja. Ini kok dalam hati gini, udah masak bagus-bagus gak dimakan. I knew full well that she doesn't like these sardines in a can, but yet I kind of enjoy it, and every time I make it, I got offended that she didn't even touch it. Enggak sampai offended, jangan dibesar-besarkan juga. Biasa aja, jangan offended, biasa aja gitu. Kaget gitu. I was surprised that she didn't even touch Jadi it. saudara tahu kan hubungan suami istri itu begitu kan? Jadi ada kadang-kadang yang padahal cuma segini tuh. Bikin heboh. Dari hal-hal yang seperti itu kita terus belajar. Sama juga dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan nggak buang-buang produk-produk reject kayak kita di ruangan ini. Tapi dia terus bentuk kita, Dia sayang kita, dia bentuk kita. Karena waktu dia selesai membentuk kita di rahim ibu kita, waktu kita lahir ke dunia, dia membentuk our inner being. We learn from the small things, and once again, God does not throw us away because we are a reject product, but God is keep building us, keep shaping us, keep forming us, keep molding us. And up until we are in this world, God began to shape our inner being. Amin. Amen. Yang Tuhan terus bentuk apa dalam kita? Karakter kita. God began to shape our characters. Dibentuk terus Tuhan karakter kita.
Haleluya. And sharpen Sekalipun it. kita sudah bertobat, tapi karakter ini saudara terus dibentuk sama Tuhan. Even though that we are a born again Christian, yet He has to shape our characters from time to time to time. Haleluya. Hallelujah. Tuhan belum selesai. God is not done yet. Tuhan belum selesai. God is not done yet. Tuhan belum selesai. God is not done. Pejamkan mata kita Now semua. let's close our eyes. Saya panggil semua tim I musik boleh ke call depan. all the musician and the worship team to come forward. So destiny yang kita bahas hari ini adalah living under correct knowledge. So the destiny that we talk about today is to live under correct knowledge. Bukan bicara nasib atau fate. We're not here to speak of faith, Tapi kita bicara tentang living under correct knowledge. Kita harus tahu apa rencana Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Tadi kita baca firman we Allah. need to seek after what His will for us is. Tapi kamu janganlah bodoh, kata firman Allah. Tapi carilah, usahakanlah dirimu supaya tahu kehendak Tuhan. Once again, the Word of God says, don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Yes, Lord. Thank you, Jesus.